My names are Professor Agnes Wakesho Mwang'ombe, Professor of Plant Pathology in the Department of Plant Science, University of Nairobi. I am the PI for Cassava Value Chain Project, which is funded by Mastercard Foundation through RUForum in Kampala, Uganda. Amongst the many activities we are supposed to conduct, it includes training of farmers. And the composition of farmers has to take care of both gender, that is the male and the female. In addition to that, there is a big focus on the youth. So we organized a meeting or a training workshop from 3rd to 8th of November this year, 2019, to train farmers specifically from Kilifi County. And these farmers were drawn from Bahari, Tezo, and Kayafungo in Kilifi County. The farmers in total were 25 of them, and out of 25, 16 were female and 9 were men. Now in that same group of 25, there were 11 youth. And out of the 11 youth, 5 were male and 6 were females. The training took 4 days, that is starting from 3rd up to 7th. It covered the whole total value chain from production, seed sourcing, type of cultivars which are being cultivated in Kenya, to agronomic practices that is taking care of the cassava plant and the opportunities thereof for intercropping with a legume, and specifically in this area, because of the end products, we are focusing on cowpea because we have an interest in cowpea leaf. After that, we looked at what are the challenges facing cassava production in Kenya. We started off by the challenge of getting good, clean, healthy certified seed, which unfortunately is not available. But we took the trainees through a program where we have set up a lab here where we can be able to clean up, or rather to clean up the diseases which are usually transmitted with the cuttings, which is the normal planting process. In addition, we showed them other ways on how to be economical with the seed planting material, especially when we have got healthy certified material through TC. We can be able to raise the mini sets by developing mother plants in the greenhouses, and thereafter we move to mini sets, and we can be able to cover large acreage with very limited material by employing these technologies. From there, we also took them through on how to handle the tuber, because cassava tuber is highly perishable, and so once it's uprooted, either it has to be utilized fresh or immediately processed. And this is where the value addition component comes in. And we've been able to come up with formulated flour, our famous green flour for porridge. We also have been able to make good bread, cakes, and many other products from cassava, in addition to the normal traditional utilization like making chips, as well as mixtures of legume, as well as the root. In addition to that, we looked at the markets, because the farmers complained there are no markets, yet when we conducted studies, we actually found out the stockists for cassava equally complained there is no cassava. So we took the farmers through and guided them, because of the small scale type of production, or the farms are small,
on the need to do aggregation, so that that can be able to attract the other players in the middle to be able to come with transport and pick up this cassava, so that it can be able to get to the markets which are in high demand. In addition, we also did expose the farmers on the need. We are not just growing cassava. We are looking at cassava as a food security issue, because these areas are some of the areas which are usually hard hit, especially during drought, by lack of food. So from the food point of view, this is a useful crop. It's also falling under the group of what we call climate smart crop. In addition, we can also formulate the various flowers we come up with by enriching them with other components, so that we can also deal with the nutritional challenges the same communities or even at large Kenya faces. This crop apparently is one of the crops which the Kenya government is also focusing on. So it brings in that aspect, so that the farmers, as they are farming, they know we are responding also to the national challenges or even regional or global challenges. The farmers were very keen to understand the diseases. And so we took them through both field as well as laboratory to expose to them on those aspects of the pests, which include the diseases as well as insects, and how these can be managed in the field so that they do not interfere. We also took through the farmers the calculation from the cost of producing this crop all along, and what would be the profit like. And one or two farmers were very clear. They are indeed making that money because they have been able to grow a good crop, getting the good high yields. We are talking of yields of no less than 40 to 60 tons per acre. And this is a very high yield indeed. And so the program ended well, in that at the end, the farmers were given certificates of participation before they returned home. But before they left, one of the arrangements we had made was for the farmers, as they get back, especially in this rainy season, to go and raise up a nursery of cassava planting material using the mini-set technology. And this has already been done in Kilifi. Sasa ile imekaushwa kabisa, iko bado kwa ile crops ile masokoro. Imekausha ile kiwango ile unakutaka kudondoa, si ndio? Unaileta hapa, sasa tunaimwaka hapa kwa hii machine. Tukishaimwaka hapa hii machine yenyewe inachip inabeba yenyewe. Ikifika pale hapa ndio inaanza sasa kudondoa. Tuseme kudondoa Sasa wakati inadondoa utapata zile crops ile masokoro inapita peke yake inaenda mbele. Then ile mahindi itatoka hapa itakuja na hii. So unapata crops ina separate inaenda peleka kule, na hapa nayo inatoa ile mahindi peke yake. Sasa ile grains zinaenda hii side nyingine. Yeah. Kwa ile shimo ndo mahali tunamwaka zile mbegu. Ile mbegu iko na hiyo chafu na kila kitu. Then unaona hii mahali imefitiwa hapa. Hii inaitwa fan. Sasa inatoa ile chafu ile iko ndani ile. Ndo mahali tusiko. Kama tungekuwa na hii hapa tungekuwa yote ni dust. Lakini sasa hii inanyonya, inatoa hiyo chafu yote inapeleka kule nje. Then mahindi yenyewe inakuja inabebwa na hii, inaitwa packet elevator. Inakuja inabebwa na hii, inapelekwa kwa ile mashine nyingine. Ya kwanza inatoa kama kuna mawe zimebaki ndani, kuna zile crops ile masogoro ziko ndani. Yaani zile vitu kubwa kubwa ile inashinda zile mahindi, itatolewa na ile layer ya juu. Layer ya pili
itatoa kama kuna ile imebaki na ile kuna mahindi inaitwa oversize. Unajua kuna wakulima wengine wanapanda ile large scale wanatumia mashini kupanda. Sasa ile mashini kuna ile mbegu hizi pita kwa ile mashini yao ya kupanda. So kuna ile inaitwa oversize itakuja itoka na ile line ya pili. Ile mahindi nyingine kuja kwa ile layer ya tatu. Layer ya tatu inayo inatoa ile imevunjika. Ile inaitwa progen. Na zile kuna mahindi ziko zile ndogo kabisa hazijafika ile size ya mbegu. So hiyo inatoka na hiyo inakuja inatoka na hapa. So tunabaki na mbegu kuna inatoshana size, sasa inaenda nayo mbele. Ile imetoka pale sasa tumesema ni size moja. Ni mbegu yote lakini size moja imekuja hapa. Hii sasa inafanya ni gravity table, hii inafanya kuseparate. Sasa hapo tunapata ile mbegu yenyewe inafaa iende kwa dawa. Kitu tunafanya hapa itatoa hii mbegu imekuja ikiwa size moja, lakini ujue si yote si mbegu. Kuna ile moja imedungwa lakini size moja na mbegu. Yaani imekuwa light. So hiyo light itakuja itoke huku, mashine imeikataa. Hiyo inaita ni reject. Inakuja inaitoa hapa. Kuna ile nyingine itatoka ikiwa imemixiwa kidogo, mbegu na ile nyingine mzuri. Itatoka na ile kuna ile blend ya pili inaita recycling, itakuja irudi tena kwa hiyo mashine. Then kuna ile ya tatu inatoka ile hasa grade 1. Ile imesha ita KEPHIS watathibitisha, waseme iko sawa. Sasa tunaipeleka kwa dawa. Kuna ile la recycling itarudi na hii, kwa hiyo hii ni elevator. Na ile ya kwenda kwa dawa itapita ingi hapa, ikuje hii inaita tracing seed treater. Sasa hapa imeingia ile grade 1. Grade 1 una mix dawa yako pale kulingana na ile ratio unataka, then una adjust inaingia kwa hiyo machine. So inafanya mbegu itoke isikue ile na maji na isitoke ikiwa kama haijapakwa vizuri. Ikiwa na maji unajua itamea tena. So inatoka pale ni mbegu umeitreat umepaka dawa vizuri na imekaushwa. So ikitoka pale mbegu iko ready. Ikitoka hapa inaingia kwa hii mashine yetu yesen ya kupack. Hii tunaanzia kupack nusu kilo. Kama nataka kuweka kilo kama ni grams 500 nusu kilo unaweka hapa yenyewe. Sasa itakuwa inapima ikifika nusu kilo inakuambia iko ready, inakuambia okay. Ikikwambia okay, kuna hii natumia hii, unafinya hii ni manyo. Ukifinya ina discharge, inajifungua yenyewe inatoa hiyo mbegu. Hivyo hata ukitaka kilo mpaka 25 itakufanyia hivyo. Sasa natumia kushona hapa. So wakati umeweka mbegu mtaziona ziko huko zimeshona. Wakati umeweka mbegu yako unaipitisha hapo unashona. Hata kama ni ya kilo 50 bado unapitisha hapa inashona. So tukitoka hapa tunaenda pale tumeziweka huko kwa storage. So hii ni mbegu iko tayari. Client wetu akuja achukue apeleke mwenyewe sokoni aende auze. Yeye yenyewe atuuzie hapa. Okay. So hii tumemaliza process yote ikiwa hapa ni iko ready kutoka hapa iende sokoni. So hapa tunafanya besides training huwa tunafanya companies ndogo tunaziruhusu zilete mbegu zao hapa atafi, alafu tunawaprosesia, 2 weeks anatakana waweke watoe mbegu zao wengine waingie. Sasa hivi tukimaliza hii msimu tukianzia January February wengine wataanza kutuletea mbegu pia tuwafanyie processing. Yote ilikuwa na magonjwa tofauti. Mimi nataka muangalie hapa. Naona hapa. Hiyo majimaji. Hii majimaji hii ama wakati mwingine hata utaikuta hapa tu. Ni kama dew. Lakini hiyo ni ugonjwa tunaita bakteria. Na ndio manake Livoi anaiangalia tuweze kujua ni bakteria za aina gani na vile tutaweza kuziondoa. So tukiwaambia tunasafisha ni kwa ajili ya hiyo. So unaona tunaposema kusafisha mbegu wakati umeokota kutoka shambani huwezi jua ati kuna shida. Lakini sasa ukija ukipanda uanze kuangalia unaona kama hii imejazana na inatembea mpaka ile changa inayotoka, na ndio manake tunatumia tissue culture ili tuweze kutoa hii bud ikiwa safi. Hayo matawi yako na yellow. Hiyo ni kwa ajili shida ilikuwa ya mites. Zilikuwa mites hapa na sasa zimepungua. Tulipiga dawa. Hawa sasa ndio mite. Spider mite ni wengi hapa. Ndio wenyewe wanafanya hii matawi ionekane yellow. Hii sasa ndio cassava brown streak. Ile inafanya mhogo unakuwa brown ndani. Umeoza. Sasa hii ni symptom iko kwa matawi. Tulipokuja na tukaona hiyo shida, tunaona cassava brown streak, tunaona hiyo bacteria, tunaona CMD,
ndio tulijua tuko na kazi kusafisha hii iweze kuwa safi na tupatie wakulima tena kitu mzuri. Lakini sasa hii tuliona haya ndio magonjwa tulipata kutoka kwa mashamba. Nani? Common ones. Venye zimeshika mingi, alafu madhara yake yanafanya haya matawi kufungika. Lakini kama ingekuwa ni ugonjwa ingefungikia kwa juu, lakini inafungikia kwa chini. Ikifungikia namna hii. Alafu ukiangalia huku hizo webs bado ni mingi. Alafu kuna kama matone ya red. So hao ndio wadudu wenyewe. Mites. So wakiwa wengi ndio utaona hao matawi venye yamelemewa. Na harufu zake ndani huwa zinakaa. So kama ninio matawi haezi kuwa mingi, inamaanisha huko chini pia utapata kitu kizuri. Aha. Mwanzo kwa hii stock hapa ndio tunatoa mayai. Hao wakitoa mayai tunapeleka kwa Achad. Hao stock tulitoa Kari Naivasha. Hao ndio wanatupatia breeding stock. Kwa breeding stock ndio unatoa mayai yako. So mayai ukitoa unapeleka kwa kenye inaitwa incubator. Actually before you take it kupeleka kwa incubator unafanya kinaitwa egg handling and egg examination. Kuangalia kama ile mayai inaweza anguliwa. Sawa. So tunaangalia mayai kwanza, alafu baada ya kuangalia tunachukua hiyo mayai tunaweka kwa incubator. Kwa incubator inachukua 21 days, siku 21. Kwa hizo siku 21 kuna tunasema day 18. Ile siku ya 18 unatoa mayai kwa incubator, unaweka kwa hatcher box kule chini. Manake hapa juu mahali penye tunaweka mahali penye ina turn kila wakati mayai kigeuzwa. Ile sehemu yote ipate humidity na joto ya temperature ambayo inapatikana. Yeah, so tunafanya hivyo, alafu nakuja na chicks tunaweka kwa hii nyumba tunaita hapa. So kutoka kwa brooder inachukua 6 weeks. 6 weeks in the brooder. Hii wakati unapatia chakula inaitwa chick mash. Chick mash ni ile chakula imekuwa formulated ambayo ina meet the requirement ya chick. Hapo bado wacha. Sasa hii chakula inatengenezwa na energy, hata miogo ni moja ya material ambayo tunatumia kutengeneza hiyo chakula. Manake iko na energy nzuri kama tu mahindi. Unaelewana? Alafu na combine na some protein materials kama sunflower, cotton seed cake, kuna vitu omena. Hizo zote tunachanganya, manake iko na protein tofauti ambayo huwezi pata kwa nyingine. Manake tunatumia protein ya pork na protein ya animal. They are almost laying. Tunataka pullet. So hapo pia unazipatia chakula cha growers mash. Growers mash pia imekuwa formulated with the requirement ya grower chicken. So ina depend na sisi tunaweka kienyeji. So tunatengeneza kienyeji growers mash. Ile ambayo inatoa kienyeji. Unaelewana? Yeah, kutoka hapo tunakuja kwa layers. Layers sasa ni wale wanataga, lakini tunatengeneza kienyeji layers mash. Ile ambayo ina meet requirements ya kienyeji. Sasa yeah. So tutaingia kwa nyumba tuone kuku. Alafu pia tuulize swali hapa na pale tukiendelea. So karibuni kwa hii lab, ningependa kuita Livoy awapitishe kwa hizo. Inaitwa cassava mosaic. So hivi ndio huu ugonjwa unafanana. Simliambiwa utaona matawi yanajikunja, sivyo? Kwa wale ambao wamefanya biology, hii inaitwa chlorophyll, the green part, sivyo? So inamaanisha kwamba hili tawi likijikunja, mmea hautaweza kutengeneza chakula, sivyo? So tukitoka kwa cassava mosaic, tutaenda kwa ugonjwa mwingine hapa. Utaona ikifanya madoadoa ya manjano, sivyo? So hiyo ndio inaitwa cassava brown streak. Sawa. Unaona kiangalia hapa utaona hiyo bean clearing is the first one. So muangalie hizo mzijue kwa sababu cassava mosaic mwaijua sana. Kwa wengine waangalie. Then ugonjwa ukiendelea zaidi utaona kwamba hiyo manjano inaingia kwa the whole leaf ama kwa matawi yote, kwa tawi lote, sivyo? So inabidi mkuwe na uangalifu kabisa. Kwa mizizi yake, kwa hizi picha tumewapea hapa.
ile mizizi huko chini ukichimbua itakuwa inakaa hivi. Mwenye wako hii karatasi dalili zake ama symptoms zake utaona sometimes unaweza ona kitu inaitwa ile vein clearing yenye ameongelelea hapo kwa veins ama mishipa yake kwa veins zake iko kama yellow, lose kuna chlorosis, inaitwa chlorosis. Unaona hakuna hiyo green. Sometimes ukiangalia kwa zingine kuna zile zitakuwa unaweza ona kama some banding kidogo, but ile iko clear hapa ni hiyo clearing. Sawa sawa. Ukienda kwa hii ingine kuna hii kunjikunja majani, kuna ameongea mambo ya kitu inaitwa mosaic. Saa zingine unaweza ona majani zinanjikunja na hivi, inaitangwa leaf roll. Unaona kama